Now, for the record, for those who don't know, I'm giving middle nature classes. And here, that's the flyer. Okay? So, those who are interested, feel free to holler at me. If you're not interested, it's cool. But I recommend that everybody who has not yet seen the video, Kemet and Ma'at, Before Judaism, Christianity, and Islam, then watch it. It has about 300,000 views and really deserves to have a lot more. I just want to let everyone know who's listening in now and who's going to listen to this stream in the future. I just had my first Meta Nature class by Brother Shaka today, and I've had other Meta Nature lessons by other teachers, and I can tell you right now, the brother is the best in the game. He is that was one of the best classes I've ever had, ever. So if you're interested in learning the Meta Nature, if you're interested in getting the basics of it, Brother Shaka is an awesome teacher. Get with him, and it's extremely affordable. This brother is giving us his time and his skills, and he's basically giving it away. I mean, I just consider it a donation. You know what I'm saying? So if anybody's interested in learning the Meta Nature, get with this brother right here. He's an awesome teacher. And I'll end with that. Hotep Senu, Hena Senut. This is Julie, also known as Servant of Yah, and I'm currently taking the Medu Nature classes with Brother Shaka, and it has been an amazing experience. Only 2 lessons so far, and I feel like I've been taking the classes for months, just with the how in depth he goes into the vocabulary words, the construction of the language, the grammar. It's been immeasurable, the experience. And one thing that comes across, hands down, is his extreme passion for teaching this to anyone who is willing to learn and has an interest in learning. So I highly suggest, if you are interested, even a minimal. Sorry. Hotep Senu, Hena Senut, Itiren Isha Kanuguke Meta. I hope you're doing well. Let me see if the sound works well. Okay. Sounds like it's coming on even one side. Come on. How about now? 1 2 1 2. Somebody in the chat can let me know if you can hear me well. I'm not convinced that the sound is okay so far. How come I don't hear anything in my earpiece? Now
now I do. Check one too. All right. Share this on Twitter. The video quality doesn't seem to be the greatest. Might be due to my internet connection. The noise you are hearing is the sound of the rain over my car. I'm outside. So, if you are not in the know, some people in Egypt are calling for Kevin Hart's show to be cancelled. There's one thing that bothers me here. Non, moi, comment tu vas? Je sais pas comment tu as fait pour poster. Parce que normalement, c'est pour les membres uniquement. Alors, je suis content que tu sois là. Ah bah oui, voilà. Maintenant, il y a le mode pour les membres uniquement. Par contre, il y a le lien. Donc, les gens sont les bienvenus pour venir sur le panel. La seule chose, c'est qu'il faut montrer son visage. Et je sais que certains ne le souhaitent pas pour X raisons. J'espère que tu vas bien. So, nothing bothers me a little bit, but it's okay. Let me reduce that a little bit now. Can I? Where is it? Zoom. This to the left. Okay, that'll do. I'm gonna keep it this way. I'm gonna do an advertisement like that. Bear with me. Bear with me.
It's frozen my end. Oh, it looks like it's frozen on my end. I'm unlucky. Let's see what it looks like. It is frozen, is it? So, how about now? Let me refresh the page. I'm doing all these things. Okay, never mind. It's not the end of the world. Okay, now, can you hear me now? 1, 2, 1, 2. Oh, it's downloading now. Okay. Don't forget to change that stuff. Alors, I'm going to speak French a little bit, all right? But first, let me greet our sister, Michelle. How you doing, sister? Merci, j'ai vu Noir. Noir 777 que tu es devenu membre, ça fait plaisir, merci de me soutenir. Voilà. Alors, tu as écrit dommage que tu ne sois plus présent sur l'espace francophone et français. Bon, en fait, moi, tu sais, s'il y a des francophones, ça pose aucun problème hein, qu'on discute. Mais bon, les francophones, quand on parle de tout ce qui touche à la communauté noire, c'est les panafricains qui ont la main mise dessus. Donc, ils sont dans le viol, dans la pédophilie, dans le vol, dans l'appropriation culturelle, dans quasiment tout ce qui est dégoûtant. Mais sur de temps en temps, je ne vais pas dire que tous les panafricains sont mauvais, mais la plupart sont courants pour les violeurs et les pédophiles et pour les mythomanes, comme un professeur que tu dois bien connaître, quelqu'un qui est un grand mytho. Donc les gens, ils ont peu de jugeote, en fait. C'est triste, en fait. Et aux États-Unis, bon, il y a des gens qui racontent des freestyles aussi, mais ça va pas aussi loin que... on va dire que le niveau vole plus haut que dans le monde francophone, en fait. Parce que les francophones, en plus, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, mais peut-être ce serait différent si les enseignements seraient anti-afro-américains. Parce que on sait bien que, par exemple, la nation d'islam et quasiment la plus grande partie des panafricains leur lèchent les bottes comme si c'était des semi-dieux. On sait très bien qu'ils enseignent que les Africains vivent une vie des jungle, que les Africains ne sont pas civilisés. Et il y a aussi la vidéo où on voit Farrakhan expliquer que les Noirs sont maudits parce qu'ils sont défigurés l'essence de la laideur, parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, comme malheureusement beaucoup de francophones sont des pigeons, des groupies et des lèche-bottes, c'est pas grave parce que ça vient des Américains. Mais si quelqu'un tient des propos comme ça envers les Afro-Américains, ils ne vont jamais accepter ça. Donc, il y a des Afro-Américains qui savent qu'ils viennent d'Afrique et qui se disent africains. Il y en a d'autres, c'est un autre discours. Et donc, voilà, moi je vois ces gens-là qui viennent d'Afrique, qui sont nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique et qui sont en France, qui acceptent des propos négrophobes et anti-africains. Et pour moi, ça montre qu'ils n'ont aucun niveau intellectuel acceptable pour avancer en tant que communauté. Et donc,
noir écrit, ton travail m'a éclairé sur beaucoup de points. Oui, je sais, tu as vu les panafricains et je pense que tu devrais quand même leur donner des éclairages. Bah, tous les éclairages leur ont été donnés. Maintenant, on a des gens qui donnent des trophées, qui donnent des récompenses à des violeurs multirécidivistes. On a des gens qui nous défendent des enseignements négrophobes et anti-africains. C'est mort, c'est quoi? C'est peine perdue. C'est peine perdue. Et les générations futures ne vont pas les rater. Donc, quand j'ai surnomme panafricain, je suis gentil même. Je suis gentil. Au bout d'un moment, voilà, il faut se respecter. Tu vois, mais en tout cas, une fois de plus, hein, moi, j'ai aucun souci pour discuter, pour dialoguer, etc. Mais j'ai déjà montré, hein, je pense, hein, les faux professeurs là qui vous montrent des dessins, qui vous disent c'est le prophète Mohamed qui était noir et que ça a été fait à partir du témoignage de l'époque. C'est un mytho incroyable. On a des groupes qui viennent défendre ça. Après, on a l'air de guignol. D'ailleurs, là, le sujet, c'est Kevin Hart. Bon, je vais reprendre mon anglais non plus, je ne vais pas monopoliser, mais ça fait plaisir que tu sois là en tout cas. Alors, falsehood. Les mensonges, je peux pas faire la promotion des mensonges, en fait. Parce que les gens parlent de Mahat, et en plus, dans le milieu panafricain, les pseudo-kémis qui ne savent pas lire 3 glyphes et qui parlent depuis des années, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Donc, ceux qui profitent, en fait, du panafricanisme le plus sont les violeurs, les pédophiles et les voleurs, en fait. C'est triste, mais c'est tout. C'était un combat noble à l'époque pour l'indépendance des pays africains. Donc, quand on accepte les valeurs, les pédophiles, moi, je ne peux pas être mélangé dans ce fourre-tout, en fait. C'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Maintenant, s'il y a un mec qui a violé toute sa jeunesse, qui a volé toute sa jeunesse et qui veut se refaire une santé, bah, hop, il rejoint le panafricanisme. Et c'est bon. C'est un frère, on n'attaque pas un frère, on ne défend pas un frère, on ne juge pas l'homme, on juge l'œuvre. Donc, on juge pas l'homme, on juge l'œuvre. Donc, le mec va violer. Mais s'il dit des trucs bien, il parle du panafricanisme, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Kwanzaa, ça rejoint la même chose. Il a torturé des femmes noires, mais c'est pas grave, parce qu'il a plagié la fête du Vanuka, donc c'est bien. Au bout d'un moment, non, je peux pas. Hein, je peux pas. Après, bon, il y a des femmes parmi les panafricaines qui peut-être aiment quand c'est un peu rough, tu vois. Mais il y en a, malheureusement, on va passer à la casserole et on va voir si elles vont se plaindre ou pas. Parce que quand c'est pas elles-mêmes ou leur mère ou leur fille ou leur sœur, elles n'en ont rien à faire. Mais on ne peut pas avoir une communauté de gens qui fait des excuses pour des violeurs et des pédophiles. C'est pas possible. C'est mon point de vue. Après. Et ceux qui ont un point de vue contraire, en général, ils le font de façon non notifiée. Hein. Donc, ils n'ont pas l'air très fiers de leur position pro-pédophile et pro-violeur, en fait. What's up, Jason? How you doing? Hope you're doing well, brother. So for those who don't know, some statements are attributed to Kevin Hart. Apparently, he would have said something on Twitter. I'm not even sure if he said that because usually people make a screen print. I haven't seen a screen print. But I'm going to read what is attributed to him, regardless. My screen, is my screen still going on? What's still going on? Okay. So, on my end, it is frozen. Okay, now it looks like it's frozen on your end too. But it looks like you have the sound still. That's giving me trouble. It's giving me trouble. No, that's not the one. Okay, never mind. I never managed with this computer. I use a different computer right now. So, let me tell you what he allegedly said. There are a few websites, but most of them are from the Middle East, mainly from Egypt as well. So Kevin Hart, and now, for example, here I have this website. I'm going to share the link in the chat.
You have it in the chat. Middle Eastern Monitor. I'm going to show you by sharing the screen. So you see, calls to cancel Kevin Hart's comedy show in Egypt over Afrocentric views. That's from December 15th. So that's 3 days ago, right? So let's go through it. And most of the websites that talk about the situation basically make the same statements, the same report. Now, Noir Road, je te comprends, mais tu essentialises, c'est certains cas. Mais je sais le sujet et Kevin. Ah. Non, on n'a pas de problème pour le sujet. Hein. Si tu veux venir sur le panel, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça ne me touche pas de parler français ou créole ou anglais, il n'y a pas de souci. Hein. Je valorise tous les participants, peu importe leur langue maternelle. Now, Michelle wrote, I have not heard about Kevin Hart's problem in Egypt. No, he doesn't really have a problem. Now, some people are trying to get his show canceled when they want to cancel it, to cancel him. So, calls are growing in Egypt. Calls are growing in Egypt to kill. Oh, hold on. There it is. The background. No worries. So, calls are growing in Egypt to cancel the upcoming stand-up show in Cairo by U.S. comedy star Kevin Hart over his past comments in support of Afrocentrism on ancient Egypt, which has angered many in the country. If he made those statements or similar statements, he might have made them years ago, but still I'm doubtful. Anyway, on Tuesday, Hart announced on Twitter that he will be performing for the first time in Egypt at the Cairo Indoor Stadium in February 2023. However, his post promoting his reality check tour prompted many Egyptian users to call for the show to be boycotted or canceled due to Hart's Afrocentric views of ancient Egyptian civilization. Some users have started using hashtags calling for the show to be canceled and saying that Hart is not welcome in the country as Egyptian history is a red line. So those who are fluent in Arabic will be able to tell what it says. You can stop the screen now and read it. Because in Egypt, they have their script, which is not maybe the easiest way when you are learning and you have. Hart is once said to have stated, "We must teach our children the true history of Black Africans when they were kings in Egypt and not just the era of slavery that is cemented by education in America." Do you remember the time when we were kings? And attribute Egypt's civilization of. Let me do this again. One user said Afrocentrists want to steal and attribute Egypt's civilization to Africans and tell modern Egyptians that we are occupying Egypt from them. We must all participate in the campaign to cancel Kevin's concert. Among those calling for the show to be cancelled was Egyptian actor Youssef Othman. He highlighted that Hart had invested in an Afrocentric animation series by the company Black Sands Entertainment, which others have accused of blackwashing ancient Egyptian history. This is probably what bothers them. You see? This is what probably bothers them. Because this statement that he said, you know how it goes now with the internet, people make screen print, they don't play no game. You know, there are prominent Egyptians were Black Africans, but did acknowledge there was evidence of Cushites who ruled Egypt during the 25th dynasty, 746 BCE to 653 BCE. What's funny is that here
says that there was evidence of Cushites. I mean, even the terminology. So even the 25th dynasty. If we look at ancient Egypt, there are two theories. With one theory being that their origin was either from Semites, descendants of Shem, son of Noah, or Hamites, descendants of Ham, son of Noah, with input from Palestine and from Africa based on the faces of the people from the Delta. I don't know if Sahil was really said that. I don't know what that biblical, instead of talking about region or Palestine or Arabia. Here we have, two theorists, some biblical characters, but anyway, to each his own. Afrocentrism gained traction in the U.S. following the growth of Black consciousness and the civil rights movement of the 60s and 70s, and centers has been described as a response to Eurocentric attitudes about African history. One of the most disputed and dividing subjects has been the race of the ancient Egyptians and the accusation that modern Egyptians have no claim to the country's ancient heritage, being descendants of Arab invaders, while Afrocentrists have been accused of attempting to impose I don't know if you can hear me now. I think I'm gonna use my mobile phone. It doesn't work now. Wait for a few seconds. Is it loaded now? I'm gonna use my mobile phone, I think. Yeah. My voice works. Oh, there was somebody in attendant. Yeah, thank you for letting me know. I didn't even know. I was just following the article. I'm gonna use my phone. Use my phone. Hey, Sister Thickness, how you doing? I'm unlucky. Later on, I will address Kwanzaa. I might even do another live stream addressing something about Yahweh. So, okay. I'm going to. I'm not showing on the side like that. Yeah. Okay, well, I'm very sorry. It was out of my control. Please let me know if you can hear me well, brothers and sisters. So thank you very much, Sister Michelle Grant, for saying real
breaking up a lot, brother. Not sure if it's on my end or yours. Anyone else having issues? It was definitely on my end. It was. Hopefully now it should be okay. Now that I'm just using my mobile phone. When you share the connection from your mobile phone, that most of the time it's not the best connection on your laptop. And once again, we have Sister Thickness who wrote Peace. How are you doing? Well, sister. There it is. So now that I have my mobile phone, I'm not able to share, but I was planning on sharing this quote from Champollion. When he went to some of the depictions, he actually once said that the Nubians and the Egyptians were portrayed the same. Nobody's saying that Champollion is Afrocentrist. And before I continue, if there's anybody from Egypt, we can dialogue. I would love to have a dialogue with everybody, whether they agree or disagree with me or with this quote attributed to Kevin Hart. But for the record, I'm not aware of anybody who wants to take over the country of Egypt. This is your land now, and I'm not aware. So this is not my plan, surely. And I don't think it is the plan of a handful of black people or Afrocentrists, you know. So you're going a bit too far. For those who claim that, oh, they want to take back our land and stuff like that, no, don't. You don't need to go there. It's not that serious at all. Now, for those who wonder, there is a video called Black Ancient Egyptians, and there's a follow-up called Black Ancient Egyptians Part 2. What is it? Paintings from the tomb, so we can see what they look like. All right, just like the background picture of Amenhotep III from the Louvre Museum. Now, besides Champollion, now when there are exhibits or anything related to Champollion, whether in Egypt or elsewhere, nobody says, oh, Champollion's exhibit or Champollion's conference or any event regarding Champollion should be canceled because Champollion was Afrocentrist. He described the ancient Egyptians as black. We don't hear that. So you have to be fair. Worldwide, wherever you are, whoever you are, you have to be fair. It's unfair to label people Afrocentrists merely because they're quote authors or they show depictions. You see? Now, Noah wrote, je viens de prendre connaissance de cette affaire. Il faut savoir que même ici en France, c'est des réactions épidermiques dès qu'il s'agit de ce sujet. Oui, maintenant, cette histoire avec Kevin Hart est inconnue ici. Mais de toute façon, je pense que ça va pas faire grand bruit, en fait. Je pense que ça va pas faire grand bruit. J'espère que Kanye West va pas parler de ça, parce que là, ça va faire du bruit sinon. So, I'm not a representative of Kevin Hart. I don't speak for him. I don't know him. All right? But I just want to tell to the inhabitants of Egypt who are living in the land of Egypt now or abroad, we're not trying to take your land. Okay? Now, further, there's Herodotus, and Herodotus described the ancient Egyptians as black as well. And once again, nobody calls Herodotus, nicknamed the father of history, as an Afrocentrist. Now, unfortunately, we have some people, even black people, who are flip-flopping. They've used the term blackologist, because they have some weak and wack theories, about the meaning of Kemet. So now they want to play that game. But if you want to have a dialogue, whoever you are, I'm down for that. We can discuss, we can dialogue and get some understanding. Kevin Hart has my support. I support Kevin Hart. He has a right to do his show. It should not be canceled. It should not be canceled. Tourism is the number one source of income for Egypt. So if you want to go there, it might not be beneficial in the long run. There's no need for that. There's no beef. There's no friction. All that energy that you have for people arguing about the blackness of the ancient Egyptians could be directed to greater efforts. Noir wrote, mais sur le net, l'afrocentrisme ou bien même les thèses qui avancent avec preuves et propos de Grecs. Alors, it's not over yet. The message is not over yet, so we'll see the rest. Now, personally, for years,
I've been disagreeing with the claims of black Semites. I've been disagreeing with the claims that the inhabitants of Canaan were black. I've been disagreeing with the claims that the inhabitants of Arabia were black, and I'm talking about from 2500 BC until modern time. So the ancient Egyptians, we have their depictions, we have the visual evidence. All right. So a lot of time people want to stick with the late period depictions when we have depictions from the 18th dynasty and beyond. And I have personally been to many museums in many different countries in the world, and usually the older they are and the less non-black they appear like. So that was years ago. It was what it was. There's no need to label people Afrocentrists because you disagree with them. If Zahir was wants to have that discussion, I'm down for that. But I don't think he would give me the time of the day. He's a world-renowned Egyptologist, and he has no interest in admitting or agreeing with the claim that the ancient Egyptians were black. Now, we have the Cairo Symposium, the 1974 conference, where Dr. Theophile Obenga and Dr. Sheikh Anta Diop argued for the blackness of ancient Egyptians. They are not Afrocentrists. They faced multiple scholars from around the world, and they did their thing. So, le conte volé, même dans la Bible, dans le récit, vont dans ce sens. Les gens ne veulent pas en discuter. Ah, là, je ne suis pas d'accord. Qu'on utilise la Bible pour l'ethnicité de personnages antiques, je ne suis pas d'accord. En fait, on va pas aller loin avec ça. C'est mon avis perso. En France, on parle plus de kémétisme que d'afrocentrisme. Oui, mais kémétisme, en fait, c'est les gens, c'est les mecs qui... Je vais pas me répéter 10 000 fois. Mais le kémétisme en France ou dans le milieu francophone, c'est triste en fait. Ils défendent tous les violeurs et les pédophiles. Donc ça s'arrête là. C'est pas la Mahat, c'est des voleurs, c'est des mythomanes. Il y a des professeurs mythos qui vous montrent des dessins des Nouabiens qui vous disent c'est prophète Mohamed, qui a encore dit par la suite, Mohamed était noir et s'appelait Mamadou. Et comme je l'ai dit aux anglophones, c'est comme s'il disait Mohamed était européen, il s'appelait Mahomet. C'est extrêmement ridicule. Et c'est des gens comme ça qu'ils écoutent. C'est des gens comme ça qu'ils écoutent. On va nulle part avec des gens comme ça. On va nulle part avec des gens comme ça. Quand je vois le soi-disant kémétisme en France, dans le milieu francophone, comme je disais, la plupart des kémites francophones, ils ne peuvent pas lire 3 hiéroglyphes. Tu leur mets Amon, ils ne peuvent pas lire. Tu leur mets Otep, ils ne peuvent pas lire. Donc voilà, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Et en plus, la plupart des kémites francophones célèbrent Kwanzaa, qui est un plagiat de Hanouka. Donc ça ne sert à rien de dire oh non, il ne faut pas célébrer Noël, le christianisme, le judaïsme et l'islam, ce n'est pas pour nous, alors qu'ils célèbrent une fête juive. C'est une contradiction frappante. C'est des guignols, c'est des mythos. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas de plagier la fête juive Hanouka, Karenga torture les femmes noires, mais on entend que ce n'est pas grave en fait. C'est pas grave qu'on fait tous des erreurs de jeunesse. Et même parler de Malcolm X avant qu'il entre dans le mouvement pour la cause noire. Comme si Malcolm X avait torturé des femmes. Et en plus, Karenga, il n'a pas fait ça dans sa jeunesse quand il était égaré, quand il teasait ou faisait je ne sais pas quoi, mais il était à la tête d'un mouvement. Il était à la tête d'un mouvement pour la cause noire. Donc les panafricaines préfèrent défendre des tortionnaires comme Karenga qui auraient même violé les femmes parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dale Jones qui a dit publiquement, il y a la vidéo que j'ai partagée de nombreuses fois, qui a dit publiquement que des objets ont été insérés dans le vagin de ces femmes qui ont été torturées. Donc les panafricains Désolé, j'ai reçu un appel. Alors, personnellement, les gens qui sont kémites depuis des années, qui ne peuvent pas lire 3 hiéroglyphes, c'est humoristique. Et les pseudo-kémites qui célèbrent Kwanzaa, c'est des guignols. C'est des guignols. J'ai vu une fois quelqu'un mettre kémite chrétien, tu ne verras pas juif musulman ou chrétien juif ou musulman juif. Donc, kémite chrétien, ça n'existe pas. On ne peut pas être kémite et célébrer une fête juive. C'est incompatible. Vous pouvez aller demander aux juifs, qu'est-ce que tu penses des
De toute façon, ça doit leur faire rire, en fait. Voilà. Donc, Kwanzaa, c'est un plagiat de la fête juive Hanouka. C'est pas africain. Faut arrêter les blagues. Mais comme ils gagnent de l'argent à la fin de l'année, ils vont défendre par tous les moyens nécessaires. C'est des guignols. C'est des guignols, c'est tout. Et en plus, c'est les mêmes qui disent que les religions abrahamiques, c'est pas pour nous. Mais sans problème, ils vont célébrer une fête qui, de toute façon, est un plagiat d'une fête abrahamique. Faut arrêter. Faut se réveiller. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le milieu francophone, il est particulier. Euh, il est particulier. Et voilà, c'est comme ça. Alors, Noir Noir a écrit, je te rassure que Kofi Gomez est mal perçu et beaucoup ont ouvert les yeux sur celui-ci. Moi, le premier. Alors, mal perçu, c'est un mytho. La vidéo s'appelle Professeur Gomez, Histoire ou science-fiction. Et souvent, il raconte n'importe quoi. Il a prétendu avoir défendu une thèse. Je ne sais même pas quel diplôme il a. Les gens l'appellent égyptologue. Professeur, je ne sais pas quel diplôme il a. Je n'en ai jamais vu. Il est listé sur aucun site d'université. Et maintenant, il fait des commentaires de livres. J'ai été à 2 de ses conférences et je me rappelle quand il a critiqué les gens d'Africamat. Parce que voilà, les gens savent faire des éloges de certains individus quand ça les arrange. Il faisait la conférence dans les locaux d'Africamat, la librairie Edilac, mais il les critiquait parce qu'ils n'ont pas passé l'information. Donc ça veut dire, mais c'est pas grave. Moi, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on va dire, tu sais, je connais leur parade, hein, c'est un jaloux, c'est un aigri, etc. Le professeur Sèche-Cheveux Kofi Gomez, c'est un mythomane. J'ai parlé dès que j'ai été mis au courant de ces mythos. La vidéo, une fois de plus, s'appelle Le professeur Gomez, Histoire ou science-fiction. On le voit faire un freestyle sur le prophète Mohamed et déclarer qu'il était noir avec des soi-disant portraits faits à partir de témoignages de l'époque, alors que ça date des années 90. Mais les panafricains sont tellement stupides en France qu'ils croient ça sans même vérifier quoi que ce soit. Les études islamiques, c'est une discipline académique. Ces gens-là n'ont même pas pris le temps de demander à un académicien, à un professeur. Ils gobent comme des. Mais c'est vraiment. Quand je vois peut-être des gens qui sont adolescents, qui ont moins de 30 ans, je me dis voilà, bon, ils sont impressionnés parce qu'ils ont entendu quelques mots soutenus et ils se disent qu'il y a peut-être une base, que c'est peut-être fondé. Mais quand je vois des gens de 40, 50 ans, 60 ans qui acceptent ça, je comprends pourquoi les panafricains francophones n'ont rien du tout. Et ça fait des années qu'ils sont là et ils n'ont rien du tout. Les mal perçus, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, si on fait un sondage auprès des panafricains francophones, on leur demande qui sont les, 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 les historiens, qui sont ceux qui enseignent le plus, souvent c'est le nom de ce mythomane qui va sortir en fait. Et ce mythomane, lui, il ne défend même pas sa position, il ne donne pas d'éclairage sur sa position, il laisse les groupies parler pour lui. Parce que ce qu'il a fait tout simplement, c'est de comment dire, de conforter les Noirs musulmans en leur faisant croire que Mohamed était noir. Alors là, je vois qu'on a un invité. Okay, I see Justice Ami. I don't know if it's the full name, but I don't know if you speak English or French, but I would say it in French. In order to get on the panel, you need to show your face. That's the only requirement. So feel free to participate in the chat if you want to. I know you have to be a member to participate in the chat. So if you don't want to be a member, you don't have to. It's not an obligation. But if you can, there we go. That person left. So that person was probably English speaking. But pour les francophones, pour ceux qui veulent venir sur la chaîne, en fait, enfin sur le stream, il faut montrer son visage. Si vous ne pouvez pas montrer votre visage pour X raison, c'est pas possible en fait. No hard feeling. It's been a rule for a long time. Okay. Donc voilà, montrer un dessin des années 90 et dire que c'est des portraits faits à partir des témoignages de des compagnons du prophète Mohamed. Et en plus dire, j'en ai même quand il était plus jeune, qui lui montre quand il était plus jeune. C'était un grand mytho. Et dans la vie, on peut dire j'ai fait une erreur et on avance. Mais quand les gens racontent des sottises, racontent de la falsification volontairement,
Et ils sont même pas capables de dire que c'était pas vrai. C'est pas eux qui vont nous enseigner quoi que ce soit. Après, les gens parlent de maths. La maths, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je peux pas accepter ce genre de choses. En plus, ça nous fait honte, en fait. Moi, je peux même pas m'associer avec des choses comme ça. Je peux même pas. C'est pas possible. Donc, c'est la honte. C'est la honte. Donc, voilà, chacun son truc. OK. So, I digress. I know I spoke a lot of French, but, those people you don't know about, you probably will never hear about. But I told you about it. I even showed you. Some people will show some drawings and say this is a portrait of Prophet Muhammad. Look, he's black, and this is actually some Nubian drawing. So just in case there are some French-speaking Egyptians, because many of them do speak French. Alors, je tiens à dire aux Égyptiens qu'il n'y a aucun projet de prendre le contrôle de l'Égypte. Il y a une polémique avec Kevin Hart parce qu'il aurait dit que les anciens Égyptiens étaient noirs, etc. Alors que, au-delà de la 25e dynastie, il y a la peinture d'Amenhotep III au musée du Louvre que j'ai souvent comment dire, en image de fond, background, comme on dit. Et en plus, j'ai la vidéo qui s'appelle Black Ancient Egyptians et la suite qui s'appelle Black Ancient Egyptians Part 2. Donc, tout le monde ne peut ne pas être d'accord, mais il n'y a aucun projet de prendre le contrôle de l'Égypte. Il ne faut pas exagérer, ça va un peu trop loin. Il n'y a pas de projet comme ça, il faut se calmer. Et donc, je ne pense pas que Kevin Hart devrait être interdit du territoire, ou bien plutôt que son show soit annulé, en fait. All right, so I just said it for the French Egyptians who may happen to listen. It's just getting too far, It's really kind of a cancel culture now. Even comedians now, they will no longer be able to make joke of anybody, because they'll make joke of a fat person. They're going to say it's, fat shaming. They're going to make joke about a skinny person. They're going to say it's like, being against skinny people, and and same for ethnic groups, same for religions. It's just getting in our hands, There's even a rapper who made a music video. He had a song, and some people felt like he was disrespecting them when really I don't even see it that way. But the video has been removed. I mean, at this point, it's just a shame. It's just a shame, really. So we have a guest now. Oh, this is our brother Ngozi. Yeah. Bonjour. Ngozi. What's up, brother? Peace. Bonjour, how you doing, my comment ça brother? va? Hey, peace I'm to you, chilling. It's King. been years we haven't spoken, brother. Yeah, man. I'm glad to see you, man. I've been seeing you off and on, bro, and I appreciate your work. I didn't know what was going on with Kevin Hart. What are they doing in Egypt with him? He has a show scheduled for February 2023, of course, 2023. And because he's said to have stated that the ancient Egyptians were black, that we have black kings in Egypt, they want to cancel him, And you're probably aware that they have already canceled the Happy conference. I mean, no, they did not cancel it, but the Happy organizers decided not to go ahead for safety reasons. So this is what's happening right now. But I'm not even sure he made those statements, because usually they will show a screen print, because allegedly he said that on Twitter. Maybe he said that years ago. But I was just telling in French and English to the people of Egypt that there's no plan to take over the land, because some people say, oh, they want to take our land because they see us as invaders and so on, A lot of it's a big movement going on with the modern Egyptians, and a lot of them are anti-black or anti-African of the diaspora, or even sometimes they could be anti-African, West Tropical Africans and Central Africans, because they believe that we are trying to take their identity. They believe that, and they just start getting involved in their identity. Let's just keep it real. I mean, the Africans of the diaspora made Egypt what it is. I mean, they wasn't complaining when Europeans was doing it. So now it's like every time an African American or a West African talk about Egypt, they all over social media going backwards and forth with you. They watch everything that you say. They monitor everything you say. So now it's like they're telling you like, no, y'all can't even talk about Egypt anymore. Not understanding that Egypt is part of North Africa. It's African civilization. No one's denouncing that these people are descendants of their ancestors, but culturally, they don't identify with their ancestors. And we know that Egyptians can range in skin color, from my color to your color, sometimes darker, sometimes lighter. Doesn't make them less Egyptian or more Egyptian. They're Africans. But they're at a point right now
where they're saying that you can't even talk about it no more. That's not right. You're not going to bully anyone to say that they can't talk about a part of classical African civilization. But they don't complain when Europeans do it. I mean, who was digging the bodies up for the Europeans and giving their so-called ancestors away to these museums that's in France and in the UK and in America? The citizens was doing it. So now, because they understand and they're just learning on how complex these people were and how powerful they were and how it's part of universal civilization between Mesopotamia, Egypt, and sometimes you might hear about India. Now they want to reclaim it and say, oh, no, this is our ancestors. You can't do this. So every time they hear a so-called black person talk about it, it's a problem. They're trying to put a halt to it. So all you gotta do is look at what's going on. If you go to social media, every time somebody talk about Egypt, they're there. They're right there. You see them. Negroes are not Egyptians. Negroes is not this. Blacks is not this. You know, and it's a problem. So I mean, I hope they don't cancel him out, and they shouldn't cancel him out for wanting to talk about Egypt, because it was the blacks in the Americas, whether we were from the Caribbeans, whether we were from North America, the blacks of the diaspora. Pan-Africanism that started here between us, the Afro-Haitians, the Afro-Jamaicans, the Afro-Americans, us right here, that formed Pan-Africanism that made that idea of Egypt hot. If you deal with African studies and African introductions, what you first learn in African studies is about ancient Egypt. That's the introduction of African world studies when you start learning. Then you learn about Kush. Then you start learning about Ethiopia. Then you start learning about Mali. Then you start learning about all the other things that we form. So this is part of Pan-Africanism. And if you study, if you go to school for African studies, for anyone, the introduction that you're going to learn about is Egypt and Nubia first. So it's not about us trying to be Egyptian. It's just learning that Egypt is part of classical African civilization. That's it. So that's all, man. And you know, I agree with you. They will not necessarily say it outright, but there is an issue of racism. They can't stand that black people will talk about things like that. And they know that a lot of black people are very educated, you know, Yes. with ancient languages and ancient history. And some of them feel some kind of way about it. And like Yes. I've said earlier, we have Champollion, when he visited the tombs, he stated that the Nubians and the Egyptians were portrayed the same. Correct. Nobody's calling Champollion an Afrocentrist. Nobody's saying that anything that has to do with Champollion should be canceled. And Herodotus, of course, called or described the ancient Egyptians as black. Nobody's calling Herodotus Afrocentric, you know? Right. So we should get the same level of respect. And when I say we, at least the scholars, give the scholars the same level of respect, especially when we have the visual evidence. So once again, no, we're not trying to take over their land, not at all, you know, and I agree, it should not be canceled. You know, it's not that serious. We're not trying to beef with you Egyptians. We're not at all, you know. But, you know, brother Ngozi, oh, do you prefer that I call you Justice Amir, or because back then I knew you? Amir or Ngozi, either one is fine, brother. But I'm here. Yeah, okay. Either one is fine. All right. Now, I don't know if you had the chance to see that, but actually, back in 2011, I made a video, White Semites Black Awakening, and my stance is that the Semites, the inhabitants of Canaan, Arabia, and all the other areas, the Near East of the Levant, that they were not black. But lately, I've been talking with some Hebrew Israelites when I was in Sinetta Studios, and I just showed them the world-famous Beni Hassan painting. And we do have the term Hyksos. Correct. Written. And the British Museum says that the Hyksos are of Palestinian descent. I've shown the video from the British Museum. And there's also a Encyclopedia Britannica that says that the Hyksos were of Palestinian descent. So the Canaanites, you know, we have their depiction. Correct. Now, on the depictions, we can see them next to the Egyptians, so they clearly don't look black at all. Correct. And I've been asking the Hebrews, can you show me some black Canaanites? None of them were able to do so. So what is your stance? Do you think that the Canaanites were black people? No. The Canaanites were Palestinian looking. They look like DJ Khaled. They look like Arabs. Their skin tone, but the thing is, even to this day, the skin tone can range in these people. They can range from very light to my color, but they're still Caucasoid. They're still, at this time period, we have to look at the time period when these people form. We're looking at the Chalcolithic or Chalcolithic phase of Canaan. This is the Copper Age.
So in the Copper Age, a lot of people from the Lesser Caucasus near Armenia and Iran north drifted into those areas. And they mixed with the leftover straggling population of the late Neolithic Natufians who were fragmented at that time. And the Natufians was also mixed up. So at this time, after the Copper Age, you got to look at the Bronze Age. And after the Copper Age, you start looking at the Bronze Age. So at this time, these people were really like, look, where did they get the chariots from? The chariots came from down near the Black Sea. These Asiatics from Canaan started mingling with people near the Black Sea and started bringing down the chariots. So they look like DJ Khaled. They look like those people that's there now, the Palestinian type. And they range in skin color. Just because you're via quote unquote Caucasoid in morphology, and even though those terms are outdated and you know, in anthropology or whatever, or even in forensic sciences, they try to say it's outdated, but their morphology looks very similar. They can have dark, swarthy skin. They can have light skin. And what a lot of the Hebrews like to do is like to show the depiction of that one Canaanite with the dark skin or the darker skin and make it seem like as if it's us or it's them. No, if you go to Palestine today, you find people there that's swarthy brown or very dark. And you can also find people that's very light. Doesn't make you them. So no, the people look like the people that's in that area today. They had that typical Palestinian West Asian look. That's what they did. That's what they look like. Correct. And I'm just gonna say, I agree with you. Noah, please hold on. Si tu parles français, attends un instant, s'il te plaît. Now that you're here, so you heard it from Brother Ngozi, because sometimes some brothers use what you're saying to their advantage. And now there's two other questions I would like to ask you, Brother Ngozi. The Arabs of the 7th century, my sense is that they were white, just like the Canaanites, you know. And if you disagree, it's fine. But what is your stance? I wouldn't say that they range in skin color too, but they're Caucasians, they're Caucasoid, but they I wouldn't say they're white, but some of them had swarthy skin and some of them had pale skin. It depends. Like Arabia is very tricky. You have Najaz and Hejaz. Hejaz, which is the western border of the Arabian Peninsula, before you even had something called Arabia, and then Hejaz is the eastern border. So you had Arabs can range in skin tone, but they are definitely Caucasians. We have to look at the genetic signature of these people. And we can look at the genetic signature when there was a lot of population turnover in this area. So they're Caucasians, absolutely. Far as some could be very fair skinned and some can be swarthy skinned. Definitely. But they look like the people that you see that's there now, ranging regardless of them being brown or highly pale skin or light skin. If you want to call them white, I don't think you're wrong for that. That's fine. I'm sorry, brother, to interrupt you. Actually, I mean Caucasian. When I say white, I mean Caucasian, Caucasian or Caucasoid. That's what I mean. Oh yeah, so, yeah. Yes. They definitely were Caucasoid, and a lot of them did have fair skin with dark hair and dark eyes, and they look just like the people that's lingering around those areas right now. Absolutely. All right. Okay. Well, and lastly, because I did not believe what people told me. People told me, oh, and Ngozi says that the ancient Egyptians are not black. I'm like, and I said, I have to hear it from him. I don't believe he said that. So now that you're here, I'm glad to ask you. And ancient Egyptians, okay, let's say from Narmer to until the 18th dynasty. I mean, really, I should say until the Assyrians, like 600 BC. But feel free to answer it however you want, and if you disagree with me, it's fine. Do you is your stance that the ancient Egyptians were not black? I don't believe that they were black. What I mean, but listen to what I mean by that. Black as in what stance? When I say black, because Egyptians are Egyptians, and again, their skin tone range. Some Egyptians were very dark, and Herodotus talked about those darker skinned Egyptians. And because they were mixing with people from West Asia for so long, especially those women, like they took a lot of Mitanni women. You remember in the Battle of Megiddo when Thutmose brought back a lot of Mitanni kids and children into the land. These citizens became parts of Egypt. So when you say black, when we say black in the sense of the way we understand it in Americas, I don't promote. I believe that the modern Egyptians, especially when you go into Upper Egypt and you look at the Sadi people or the people of Luxor, and you look at the people that's there, I believe that they look like those people and they range in skin tone. That's what I believe. But Herodotus talked about a dark-skinned group of people that were there. You had another person that came and talked about some of the people in northern Egypt. If we read the book Destruction of Black Civilization, you know, the Chancellor Williams talked about the dirty mulattoes. Remember, he talked about that, and the lighter skinned people that was always in a delta. They always was there before a dynastic period. Are they Africans? Absolutely, they're Africans.
but they're Northeast Africans, and in that portion of Africa, based off geographics and proximity, the skin tone will range. So the people would be darker and the people would be lighter. It doesn't make them less African. The Egyptians were Africans. That's what's important. Skin tone, that's a different story. You know what I'm saying? That's just my answer to you, brother. Yeah, thank you for your answer. I mean, really black. I mean, indeed, like in America, for example, we have a mixture, and but Yes. please feel free to stay with us, brother Noah. If you want to speak French, if you're more comfortable, please speak French. If you want to try in English, try in English. It's up to you. But for one thing, brother, I'm gonna go, and I appreciate you, brother Shaka, for allowing me to come on. I'm gonna look in the chat, but I just wanted to say I appreciate your work. I thank you, brother, for letting me come on, and I'm gracious, man. But I want to say this. I don't know, before you go in, the modern Egyptians today, paternally, if people are into genetics, even though they are culturally Arab and they disconnected from their ancestors at a larger scale, if you look at their paternal line, they're African. They're EM78. Most West Africans is EB38. And through this YAP marker, right, this yes associate protein, we're all connected as Africans. Modern Egyptians at Upper Egypt, 70%. EM78 in the form of EB12 or EB22. Upper Egypt, EB12. It's their maternal lines that's Eurasian, but their paternal, the line that comes from male to male, is indigenous to Africa, just like us. So I mean, these dudes is African, even if they don't realize it. Just like the Moroccan men, paternally they're Africans, but they have been mixing with Eurasians for so long. Sometimes they think they're Arab. Like when the Moroccan soccer player, he thanked all of the Arab leagues and disregarded Africa, and they got on him about it. And then he said he want to thank the whole Africa because of they're part of the Arab Union. So they identify as that. It's they're dealing with their own cognitive dissonance even within that portion of Africa. That's all I wanted to say, man. Thanks a lot. We go some way back, but I'll tell the people we go back to like 2010, 2011, but people don't really know that. That I'm in Rock Squad. I'm in Rock Squad. That's right. Shaka been putting in work for a very long time in the audience. I mean, people got to subscribe to this brother. This brother knows his stuff. He's putting in the work. He's a warrior scholar in our community. So, hey, 100 to you, King. Peace to you, my brother. That. Peace to you, brother. It's very nice to hear from you, brother. I hope I get a chance to speak to you again, brother. So, Noah, feel free, brother. Si tu veux parler français, vas-y, y a pas de souci. Oh, super. Avant toute chose, je voudrais te demander, est-ce que tu m'entends bien? Alors, oui, je t'entends très bien, mon frère. Très bien. Bah, peut-être tu entendras un écho, c'est parce que j'ai aménagé il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas trop de meubles et donc ça fait écho, tu vois. Ouais, il y a un peu d'écho, mais franchement, c'est pas dérangeant du tout. Très bien, bah, super. Bah, écoute, déjà, avant toute chose, je voudrais te remercier et pour ce que tu fais et tout. Et moi, en fait, si tu veux, je t'ai découvert en fait en naviguant sur Internet. De par-ci, par-là, je suis tombé sur tes vidéos. Et alors, je vais revenir sur le sujet, hein, je te rassure. Donc voilà, c'est comme je suis tout nouveau et je pense que tes auditeurs qui sont beaucoup plus anglophones, donc voilà, je tiens un peu à me présenter un petit peu et je pense que ma présence c'est une bonne chose du fait que pour que les gens prennent conscience que voilà, qu'on soit en Amérique, les États-Unis d'Amérique ou qu'on soit en France, voilà, il y a quelque chose au niveau de ceux qui cherchent la vérité, qui sont minutieux, qui cherchent voilà, qui se posent des questions. On arrive à se retrouver et de part et d'autre, voilà, avec curiosité, on se dit, ah ben tiens, ben voilà, ben de part de là, la France, tu vois, outre-Atlantique, aux États-Unis, ben dans la sphère américaine et anglaise, ben tiens, les gens se posent la même chose et c'est rassurant, c'est galvanisant pour nous. Donc, voilà un petit peu. Et donc, je ne vais pas revenir sur le sujet qu'on a eu en français, parce que bon, ce n'est pas le cas. Donc, je ne voudrais pas que tu répètes des choses que tu as dites et qu'on s'écarte du sujet. Donc, je vais rester sur le sujet un peu de Kevin Hart. Bah, alors, moi, je le découvre là, tout de suite. Donc, avant qu'on ait un entretien, toi et moi, j'ai pris le temps de regarder un petit peu ce qui se passait. Et je suis assez surpris, de manière un peu amusée, de voir que, en fait, c'est pas si différent dans la sphère américaine et française que ce type de débat, on a ces choses-là.
Et ce qui est fou, en fait, c'est que aujourd'hui, je pense que c'est l'illustration de quelque chose aujourd'hui d'assez positif, malgré tout. Après, la question que Kevin Hart soit accepté pour son spectacle ou pas en Égypte, que certains se fâchent, n'est n'est peut-être pas pour moi, à mon sens, comment dirais-je, la chose à retenir, mais que de voir ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans la lignée de Diop, pour ne pas le citer, ce grand monsieur, et je pense que toi-même, tu connais, tu le vis, tu l'as vécu, que Diop avait dit une chose très simple. Et malheureusement, je te rejoins, surtout dans la sphère francophone, beaucoup de gens ont fait dire à Diop, ont un peu craché sur son travail, malheureusement, et ne lui rendent pas hommage, même si ça part d'une intention de fierté, enfin de trucs. Il y en a plein qui ont malheureusement terni et sali un peu ce qu'il a fait. Job, c'était quelqu'un de rigoureux, c'est un scientifique, et c'était quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, malgré ce que tu sais sur la sphère francophone. Et il a dit, écoutez, armez-vous de science et allez à la connaissance directe. Et que, surtout ce que j'ai retenu, il a dit, il faudrait que les Africains, terme un peu qu'on pourrait, que moi aussi je commence un peu à réfuter, parce que je sais qu'Africain, il n'y a pas longtemps, un Romain se faisait appeler Africanus et que Africa peut être un lien avec des peuples qui sont aujourd'hui dans leur descendance, on se disent Maghreb, Berbères et tout, et qui eux-mêmes ne sont pas unanimes sur leur africanité ou pas. Avec le foot, d'ailleurs, il y a eu une polémique en France justement face à un Marocain qui a dédié la victoire d'une équipe d'Afrique, mais il n'a même pas cité l'Afrique, il a dit cette victoire elle est pour les Arabes et pour les pays musulmans. Et après, suite à un émoi sur Internet, il est revenu sur sa parole. Il a dit une chose, il a dit il faudrait que les Africains puissent, de manière égalitaire, sans complexe, poser des thèses, voilà, enfin, sur le plan intellectuel, sur de la connaissance, sans complexe, voilà, de poser des thèses, de dire ce que, voilà, ce qui est pour eux, ce qu'ils ont de manière scientifique, logique, enfin voilà, dans la démarche, la méthodologie scientifique, tout ça, et sans complexe, et de pouvoir poser, enfin s'imposer, enfin de faire, et après d'en discuter, parce que la thèse, c'est ça, enfin au niveau intellectuel, on discute, on affirme, oui ou non, tu vois. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est ça le vrai sujet pour moi avec Kevin Hart. Au-delà de est-ce que c'était noir ou pas, parce que aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène en France où en fait beaucoup des nôtres, ben, sans le savoir, avec beaucoup d'inconscience, eux-mêmes en fait utilisent des mots et eux-mêmes pratiquent ce qui dénonce chez, enfin je sais pas, les blancs, l'ennemi, les colons, etc. Qui est, L'appropriation culturelle. ouais voilà, l'appropriation culturelle, le racialisme et le colorisme. Je sais pas, sans indiscrétion, tu es peut-être des Antilles, non? Je me trompe? Alors mes parents sont d'Haïti, en fait. Moi, je suis né en France, D'Haïti. mais mes parents sont d'Haïti. Très bien. Après, en fait, du côté de... certains, en fait, croient que je suis métisse, mais c'est du côté de mon père, en fait, qu'il y a eu du métissage il y a longtemps, en fait. Mais mon père, on va dire, il a la peau claire, ou quand certains Bah, disent écoute, chabin, qui dérive de chair, voilà. ou je sais pas quoi, mais Très bien, mais voilà. Donc, voilà. c'est fabuleux que tu en parles, parce que malheureusement, il y a un phénomène que moi j'ai découvert après, et en fait qui arrive ici en France aussi. C'est ce que tu parles, et j'y venais, le colorisme. Les gens, moi je vais te le dire, je suis un sang mêlé. Mon père est français, breton, on va dire, et ma mère elle est africaine, on est de l'ethnie, parce que tu sais, les Africains, on a encore cette identité ethnique, tribale. Les Bayas qui aujourd'hui on sait que de la République centrafricaine, on vient de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud-Soudan, qu'en fait, au Sud-Soudan, tu as des ethnies qui s'appellent les Crèches Bayas, et auxquels on est un peu Attends, parenté. excuse-moi de t'interrompre, mais c'est toi qui avais appelé à l'époque, en fait. On avait parlé de la Oui, Centrafrique. C'était toi. Ouais, c'était moi, voilà. c'est moi, c'est moi. Ouais, Je suis d'accord. un des rares à te suivre en Ouais, France. ok. Ok, bah vas-y, continue. Mais parce que en fait, quand je t'ai C'est vu, je me moi. suis dit, je me demande, c'est pas le frère, mais t'avais pas la barbe à l'époque. Et je Non, me suis dit, je je vais l'ai attendre. laissé Ouais, un peu pousser, parce ouais, qu'en fait, ouais, en France, ouais. tu sauras qu'en France,
ben, la France est devenue un pays du tiers-monde, il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Donc, c'est un moyen pour moi naturel Mais de. tu, tu sais que je vis en France? Ah, t'es en France actuellement? D'accord. Ouais, ouais, bah, ça fait des années que je suis en France. Mais j'étais Ouais. persuadé que tu étais Mais vas-y, en continue, hein, continue. Angleterre ou en. Ben, c'est super, c'est super. Ben, écoute, c'est super. Avant, Je suis extrêmement. avant j'étais en Angleterre, en fait. J'étais en Angleterre. Oui, Mm, voilà. mm. Ben, j'ai cru que tu y étais encore, comme tu étais. Mais après, je comprends peut-être ta Bah, démarche. Jules Gann aussi, il croyait que j'étais encore en Angleterre. Ouais. D'accord. Après, je Vas-y, vas-y, comprends, hein, c'est je cool. comprends. Ouais. Je comprends tout à fait ta démarche et tu as raison parce que l'anglais va au-delà de même des États-Unis ou de notre communauté et même de l'espace anglophone, mais c'est-à-dire que des gens qui ne sont peut-être pas de notre communauté pourront avoir accès à ton travail, à ce que tu fais. Et je trouve que c'est une bonne chose et tu as raison. L'anglais aujourd'hui, moi-même demain, bah, j'essaie de travailler mon anglais, mais moi-même demain, tu vois, je serai dans cette optique-là et justement moi-même j'essaie de plus me former dans l'anglais pour justement avoir un plus grand horizon et échanger beaucoup plus et toucher peut-être beaucoup plus de gens. Et en fait, donc voilà, pour en revenir, je pense que l'histoire de Kevin Hart, c'est une histoire en fait vraiment qui est vraiment qui amène à ce que Job disait, c'est-à-dire au niveau intellectuel. Au-delà de ce qui est un peu le colorisme, tout ça, parce que très honnêtement, les gens pensent que tu es métisse ou quoi si tu es clair et donc si tu es foncé, donc forcément tu. Non, c'est faux. Moi, ma mère, elle a à peu près le même teint que toi ou le mien et elle n'est pas du tout métisse. C'est dommageable, ça cause des conséquences, mais vraiment. Et en plus, ça, c'est utilisé même dans notre communauté pour écarter des gens, pour dire, ouais, non, mais toi, t'es pas authentique, t'es pas vrai, Enfin, enfin bref, tu vois, c'est pas bon. Et donc, l'histoire pour Kevin Hart, donc aujourd'hui, en France, il y a aussi quelque chose de positif qui est qu'aujourd'hui, ben, les gens parlent, les gens s'affirment, les gens posent des sources, des choses et tout, etc., vis-à-vis de ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut retenir et il faut être dans une démarche sérieuse, pas de l'émotion. Pour en revenir un petit peu à certaines autorités afrocentristes, intellectuelles ici en France, dont j'ai apprécié ta vidéo et qui m'a ouvert les yeux quand tu as fait Face to Face with the Professor Kudu Gomez. Euh, Exactement. Donc, pour te dire, donc, je tiens à te dire ce témoignage pour te rassurer, pour te dire que, écoute, même si c'est pas une grande masse, tu peux toucher des gens et que ton travail n'est pas vain. Et donc, j'ai ouvert les yeux un peu, j'ai ouvert les yeux sur ça parce que je vais t'avouer, hein, j'étais, ouais, Black Jewish, Bantou, il y en a même, c'est des Bantous, Oui, Bantous hébreux. les bantous Oh, hébreux. laisse tomber. Oh là là, mais laisse tomber, laisse tomber. J'étais même un peu dans cette mouvance. Et enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc, Mais tu sais, l'histoire de Kevin Hart, excuse-moi, je vais juste faire une parenthèse. Euh, J'étais en France et j'ai côtoyé une grande partie des panafricains, des acteurs du panafricanisme. d'accord. Et on se réunissait tous les dimanches à 15 heures dans une certaine librairie. Oui. Ça s'appelait Permat. Il y a l'organisation, là, l'afrocentricité, je sais pas quoi, là, qui Mhm. a copié notre concept, alors que le mec était venu la première fois. Il avait dit qu'il planifiait de faire des réunions, mais il a dit il va pas faire le même jour, etc., parce qu'on faisait le truc. Mais bref, quelques temps après, on voit qu'ils se réunissent le dimanche à la même heure, à 15 heures, et même la salutation, je disais Hotep Senou et Nasenout, tu vois, quand ils envoyaient des messages, ils mettaient Hotep Senou, Hotep Senout. Et nous, ça s'appelait Permaat, et c'est moi qui avais choisi le nom, et eux, ils ont appelé ça Perma Akeru. Donc, c'est pire que du plagiat. C'est eux, ils célèbrent Kwanzaa. D'accord. Alors, en fait, j'ai commis deux péchés parmi les panafricains. On va dire panafricain, je vais rester poli, je vais rester diplomate. Alors, premièrement, le professeur, soi-disant professeur Gomez, Jean-Charles Kobi Ok, Gomez, quand ok, il a on fait peut son freestyle terminer. avec Mohamed, c'était mon premier péché parce que c'est des groupies. C'est des groupies et on peut pas le critiquer. Et deuxième, c'est quand je me suis, on va dire, attaqué à Kwanzaa. Quand j'ai révélé
en traduisant l'article de Mukasa Afrikamat que Kwanzaa, c'est non seulement un plagiat de la fête juive Hanouka, mais en plus, Karenga a torturé des femmes. Donc, c'était mes deux grands péchés. Et on peut ajouter un troisième, c'est que les gens en France, il y a l'autre là, le panafricain, comment ça s'appelle, la girouette Kémy Sébastien. C'est un peu comme Farrakhan ou State, c'est un peu sorte de pape noir. Oui, oui. Et j'étais pas d'accord avec lui parce que c'est une girouette qui change de mouvement tout le temps. Et il a rejoint la nation de l'islam. Il a d'ailleurs dit dans son livre Supra-servitude, là, Supra-négritude. Et les gens ne savaient pas que Farrakhan enseignait que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne Mais, sont pas civilisés. Et ça, mais c'est les enseignements de la nation de l'islam, voilà, tu vois. Mais c'est toi qui Donc, m'as fait découvrir ça. Et j'ai voilà. pu rencontrer, sans vouloir t'interrompre, mais j'ai pu avoir des échanges houleux sur des gens qui sont dans cette mouvance en France, notamment nos filles, Noires et Fières. Je ne sais pas, tu es peut-être au courant, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait une affinité là aussi avec la NOI, des choses comme ça. Et donc, Ça me surprend pas. En fait, le mec qui voilà. dirige Nofi, c'est une groupie de Kémy Sébastien. Donc, Donc, voilà. tout ce que Moi, Kémy ça Sébastien m'étonne dira, pas. Kémy Sébastien, Exactement. voilà, il va lui dire que la son islam. Mais d'ailleurs, même l'église de Scientologie, la dianétique, Kémy Sébastien, il a défendu ça en vidéo. J'ai partagé ça. Oui, je l'ai Et vu. quand il l'a défendu, voilà, il a dit, c'est la seule, la Nation of Islam, c'est la seule organisation qui tient. Donc, Mais écoute, moi, le mec de Nofi, même pour tout dire, on était à l'école ensemble, au lycée, tu vois. Et d'accord. il, il a fait son chemin, il a une grande audience, c'est bien pour lui. Mais au bout d'un moment, c'est comme l'histoire avec le violeur, là. Au début, il y a un article qui a été publié. Quelqu'un a dit, Nofi, comment pouvez-vous attaquer un frère? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un article, il a dit, on n'est pas juge, on n'est pas procureur, etc. Donc voilà, on enlève. Ça a fait un tollé, les gens disent, mais comment vous enlevez alors que le mec a fait ça? Donc après, il a fait volte-face. Et c'est ça, les gens en France, les panafricains en France. C'est selon l'humeur, selon le vent. Donc finalement, il a décidé, il a remis l'article, il a dit, voilà, si ça fait de nous des vendus, je paraphrase, etc. Tu vois? Donc maintenant, lui, je sais qu'il est du Congo. C'est pas une surprise, c'est pas une révélation. Hein. Lui-même, quand il a écrit l'article, d'ailleurs, il avait écrit, il me semble qu'il est du Congo-Brazza, il avait écrit, alors je sais pas si c'était le Kikongo ou le Lari, mais bref, il avait écrit une phrase dans une de ses langues. Donc, il est du Congo. Je ne sais pas s'il est là-bas ou pas, mais quand tous ces panafricains qui acceptent des enseignements négrophobes et négro-africains, c'est mort dans le film, comme on dit. C'est pas possible, c'est incompatible. C'est pas seulement Farrakhan qui a dit ça, c'est l'enseignement de la nation d'islam. Mais Donc, tant que les clairement, gens soutiennent. clairement. Pardon? Oui, voilà. Mais tu as Vas-y, raison. vas-y. Je suis tombé sur cette vidéo que tu as partagée, que moi-même j'ai partagée et que j'ai mis sous la page de certains. Il y en a un qui s'appelle Macandal, quelque chose. Et d'ailleurs, quand j'ai mis un lien d'une de tes vidéos, il y en a un qui t'a reconnu. Parce que tu as eu le courage, j'ai vu cette vidéo, d'aller en face à face, de faire une discussion, mais écoute, très honorable de ta part, c'est-à-dire de vous rencontrer, de débattre sur des points avec arguments et contre-arguments, avec quelqu'un qui était de cette mouvance-là. Ils m'ont dit, ah, Faustaili, tu nous mets un truc dans le J'ai dit, oui, mais moi, j'ai dit qu'importe. Mais j'ai dit, est-ce que l'information est fausse ou pas? Sachant qu'il y avait une vidéo où il disait, de Braha, je sais pas quoi, là. Ouais, on doit être fier que en fait, nos sourcils, regardez, sont différents des cheveux crépus, donc anciennement, donc nous avons Tu sais, ce qu'il a dit pour résumer clairement. Et la vidéo, elle est en ligne. Il y a écrit malédiction Shabazz. Oui, oui. De toute façon, dans cette vidéo, il y a des liens dans la description. Dans toutes les vidéos précédentes, il y a des liens et il y a écrit malédiction Shabazz. D'accord? Ou bien Shabazz malédiction, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis. Donc la vidéo, bien sûr, il parle en anglais, j'ai sous-titré en français. Oui, tu as fait ça. Et il dit que les Noirs se sont rebellés contre Dieu et donc ils ont été défigurés parce qu'on a désobéi contre Dieu et que la beauté, c'est dans l'obéissance et l'essence de la laideur, c'est dans la désobéissance. Donc on a été marqués. Et il dit que on n'avait pas les cheveux crépus et qu'il y a des gens qui ont un autre phénotype, qui ont des nez plus fins, des lèvres plus fines. Donc en gros, il est en train de dire, et c'est ce que Elijah Mohamed a enseigné, que parce qu'on s'est rebellé contre Dieu, notre phénotype, c'est-à-dire notre apparence physique, a changé. Donc moi, je suis pas surpris Exactement. que
les gens de la nation d'islam que tu croises disent ouais, oui, Afro Salih, c'est cela, mais ce qui est clair, c'est qu'ils viennent jamais. Parce qu'ils savent que s'ils viennent, ils vont se faire labiner. Leur Mais professeur complètement. sèche-cheveux Koubi Gomez, j'ai déjà labiné. Un des guignols qui roule avec lui, qui au passage défend son tonton pédophile du Gabon, on sait tous de qui il parle, j'ai pas besoin de dire de nom. Je lui avais dit, s'il veut débattre avec moi, je vais le faire, mais je vais le laminer. Mais comme c'est des groupies qui voient Gomez comme un grand historien, C'est ça. cette notion même, Mais, c'est inconcevable. Tu mais vois, complètement. c'est Mais inconcevable. Mais le mec, je suis désolé, il a pas de level, il connaît 2, 3 petits trucs, mais c'est un non, mytho. C'est un il y a pas mytho. Et tant qu'il voilà, revient pas sur ce qu'il a dit, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Ces mecs-là, ils défendent la scientologie. Le type avec qui j'ai discuté, il a dit la dianétique, ça vient de chez nous. Les gens sortent des absurdités. Il a même dit, il y a l'étymologie et l'atomologie. C'est des gens, en fait, ils sont impressionnés par les freestyles des Américains qui nous font des acrobaties linguistiques. Il n'y c'est a rien. ça. D'ailleurs, Exactement. pour aller plus loin, ces groupies-là de la nation d'islam francophone et du New Black Panther Party, c'est des mecs qui ont présenté Farid Ayouka Shabazz comme un érudit. Et ce Farid Ayouka Shabazz, c'est le mec qui a dit que le prophète Mohamed avait des dreadlocks. Donc ça, je l'ai en vidéo, c'est honteux en fait, tu vois. Donc ils Non, peuvent mais parler, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'habitude publiquement, ils ne sont pas là. Tu vois, juste, tu es venu, je ne sélectionne pas les gens qui appellent, tu vois. Je suis prêt à parler. Bon, il y a peut-être 2 mecs, non, mais parce que quand on va filmer la maison de mes parents, mettre ça en ligne, et faire comme si on me cherche pour aller porter plainte, il y a 2 mecs, je vois, j'ai pas je forcément sais envie de parler avec que eux, et quand on se croisera, ils verront c'est quoi la réalité. Vas-y, mon frère. je sais que Vas-y, mon frère. tu es allé jusqu'au bout et je voudrais te féliciter pour ça et vraiment j'ai de l'admiration pour toi parce que je sais que ça. Alors je ne connais pas tous les détails, mais je ne veux pas en parler ici, mais je sais que au niveau privé, personnel, tu l'as payé. Et maintenant, le truc, c'est que tu dis est complètement vrai. Et en fait, c'est parce que en fait, moi j'ai un réflexe, je ne sais pas d'où je l'ai, c'est que euh, je, je suis tellement quelqu'un qui a peur d'être, comment on appelle ça, c'est-à-dire de mourir con, ce qui fait que je vais toujours, c'est-à-dire que enfin, je veux toujours avoir une arrière-pensée de bon, d'avoir un peu de scepticisme. Et ce qui m'a fait que donc j'ai pris le temps de regarder tes vidéos et que j'ai dit ah ouais mais clairement c'est les choses sont là tu vois et donc moi la NOI toutes ces choses là ben, j'ai balayé pardon d'un revers de main. Mhm. Maintenant non tu as fait du très bon travail là-dessus pour ce sujet-là. C'est pour ça que je te dis que aujourd'hui, je pense que tu pourrais avoir un impact un peu plus et que ton travail, c'est-à-dire avec tu sais, l'avènement d'Internet et tout, que tu pourrais vraiment, c'est-à-dire vraiment de ce que tu as fait qui est déjà énorme, mais d'être encore, c'est-à-dire d'apporter encore plus et d'être encore plus pertinent, enfin de toucher de manière plus pertinente les gens et de sortir un petit peu les gens. Moi, je te dis la preuve. Moi, j'en suis la preuve vraiment. Tes vidéos ont vraiment servi. Moi, j'étais dans les Black Hebrews. euh, non, je te jure, Bantu Hebrews. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça joue sur l'émotionnel. On est une communauté, on est un peuple, sans faire dans la victimologie, mais qui a été malmené, dont on a dénié. Et encore une phrase de Job qui, franchement, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, qui disait on vous nie en tant qu'être. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que toutes ces années-là de la colonisation, de l'esclavage, enfin, des luttes sociales, de la ghettoisation, enfin bref, ce qui fait que tout, c'est-à-dire qu'on est vraiment des peuples de l'émotionnel. Ce qui fait que dès qu'il y a un petit discours qui est flatteur, même s'il n'est pas vrai, on va aller dedans. C'est Et vrai, c'est vrai. j'ai compris maintenant l'importance de la méthode de la justesse et que moi-même, des fois, je vois des choses, je sais que c'est faux, mais le gars, il fait des millions de vues, il fait des conférences, les gens sont là, les gens reprennent les trucs et ce sont nos frères, ce sont mes frères. Mais je dis, mais putain, mais les gars, là, c'est du contresens, là. C'est-à-dire que là encore, justement, on donne les outils pour ceux qui déjà ne nous respectaient pas trop et qui disaient que oui, les Noirs et la science et la réflexion, les choses comme ça, c'est zéro. Ben là, on leur donne encore de quoi montre. Donc sur ce sujet-là, non, franchement, non, c'est pour ça que je tenais un petit peu à avoir cet échange avec toi et vraiment te le dire, c'est-à-dire que de vraiment, frangin, vraiment frère, de revoir un petit peu, pas de revoir ta position, mais je veux dire de dire que, écoute, tu vas transmettre le message et ceux
qu'il y a des gens que tu peux vraiment aider. Moi, ça a été mon cas, vraiment, hein, je te jure, vraiment, je te remercie. En fait, tu es en train de dire que peut-être je devrais faire plus de choses en français, c'est ça? Complètement, ce que tu fais là, Hmm. donner un contenu justement en français, Hmm. aujourd'hui, tu as des Mhm. TikTok, tu as des choses, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, c'était pas dans la culture des gens, de toutes les communautés, Internet, tu sais, parce que je sais que toi, ça date, Afro Styling. Moi, je m'en souviens hein, de ce que tu fais. Hey, t'étais là depuis. Moi, je connais des gars qui sont arrivés aujourd'hui. Par J'étais exemple, là avant nos filles. mais complètement. Mais avant nos filles, alors peut-être tu te joues avec le regretté un peu Omotunde, mais tu étais dans les débuts de ces choses-là. Et d'ailleurs, même moi, même, je ne sais pas comment je t'ai retrouvé. J'ai tapé Afro Styling, j'ai dit, mais ce frère, là, attends, il est où, etc., etc. Bah, en fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que C'est les gens fou. ont fait des campagnes comment dire, comment dire en anglais, flagging campaign. C'est-à-dire ils ont signalé mes vidéos et mes comptes en groupe. Et à l'époque, bon, tu vois, bon, YouTube, on a eu marre. Des fois, ils supprimaient mes vidéos, puis je faisais appel, ils remettaient une vidéo. Puis après, ils ont supprimé mon compte. J'ai fait appel, ils l'ont remis. Ils l'ont supprimé une deuxième fois. J'ai fait appel, ils l'ont remis. Et la troisième fois, j'ai fait appel, ils l'ont pas remis. Bon, maintenant, j'ai plus d'abonnés qu'avant, donc ça va pas se faire aussi simplement, en fait. Mais à Oui. l'époque, voilà. Mais tu sais, moi, j'ai aucun problème à m'exprimer en français. D'ailleurs, Ah, j'ai la chaîne non, je le Afro Style sais. français. Mais tu sais, moi, je suis très conscient d'une chose, c'est que parmi les panafricains, je suis pas bien vu parce que il y a leur gagne-pain de Kwanzaa et c'est un écosystème de comment dire de falsehood, on va dire de même d'Issefet en fait, parce que si c'est pas c'est contraire à la vérité, c'est pas la maths, c'est Issefet. Donc en fait, ils sont établis et quand tu rentres dans le panafricanisme, tu côtoies ces panafricains, il faut rentrer dans le moule, il faut être d'accord avec leurs sottises, avec leur vol, avec leurs appropriations culturelles, etc. Et moi, je suis pas d'accord en fait. Donc, je suis conscient, mais ça me dérange pas parce que publiquement, ils vont pas venir parler, même pour aller au-delà du panafricanisme. Quand on a les gens qui disent que Mohamed était noir, bah, j'ai abordé le sujet. Et d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai croisé un type. Bon, son prénom c'est Yaya. J'espère que tu te portes bien. Je l'ai croisé comme ça à la Défense. Et il m'a reconnu, en fait, il est venu vers moi. Donc, j'ai vu qu'il m'a regardé. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va être tendu là, tu vois? Et puis, après, Mais j'ai voilà. vu que Ouais, tu ouais. t'intéresses aussi au Tu vois? pied-point. Donc, Voilà, tu vois. Parce que, tu sais, quand tu reconnais quelqu'un, tu fais d'abord un visage, genre, tu vois, il a fait une tête comme ça. Donc, j'ai regardé. Et après, bon, il a fait le sourire. Bon, on s'est serré tu as la main, on a compris, discuté. quoi. Ça a bien Voilà. avancé. Et puis lui, il est plutôt de cet avis-là. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je lui dis, mais tu sais, viens, tu peux venir, on discute en live et tout ça, il n'y a pas de problème et tout. Bon, je sais pas s'il va le faire, mais moi, franchement, dialoguer avec les gens qui sont d'accord ou pas d'accord, ça me dérange pas du tout. Et ça se fait avec le respect. Mais, Et dans le milieu anglophone, en fait, ce même phénomène, mais j'ai refusé l'appel, voilà. Des doyens intouchables, en fait, c'est un frère, il a 57 ans, je n'ai entendu parler de lui, il a Reggie. Et comme il a côtoyé, euh, voilà. Donc, ce que je disais, c'est, oui, le réseau. euh, oui, il a côtoyé Dr. Ben, il a côtoyé John Henry Clark. Et donc, souvent, il dit, ouais, moi, ça fait 30 ans que je suis là, etc. Donc, en gros, mais il est parti en freestyle, en fait. Il avait aidé les Hébreux quand ils devaient débattre contre Sarah Seti. Je sais pas si tu connais Sarah Seti. Non, non. Ouais. Dans les Et, classes et francophones ici? non, aux États-Unis, en fait, tu vois. Non, je ne connais pas. Ouais, bah en fait, c'est un frère qui a toujours représenté pour Kemet. Et après, il y a un autre événement qui s'appelait Kemet on Trial. Et même s'il se vante d'avoir organisé ça, d'avoir choisi les participants, et il a même osé dire que les gens parlaient pas de Kemet avant qu'il organise ça, ce qui est une blague. On a appris plus tard que apparemment, même pour cet événement-là, il a donné des informations aux Hébreux. Donc, ça, en fait, c'est un mec, comme on dit, un fence rider. C'est un mec, il est des deux côtés. Alors, attends, il y a quelqu'un qui est en. Ah, il y a Sekou. Sekou, please use your webcam, brother Sekou, so I can put you on. Sekou, il parle. Ah, bah voilà, voilà. À tout de suite. OK. Mais reste avec nous, Noah. On va laisser Sekou Non, parler. non, non, en fait, Sekou, feel free je to speak, comprends brother. If plus you want to bien speak que French, je feel ne free. parle. Hein. Oh, OK. OK, OK. Oui, And if you want to speak in English, feel free. Et donc, très oui, rapidement, hein, pour finir,
pour- Ok, J'ai pas le hold on, mal Sekou. de Hold on, Sekou. Just one moment, Sekou. Vas-y, Noir, vas-y, fini. Oui, donc voilà, c'était pour t'expliquer tout ça. Mais en fait, moi, je vais même pas plus loin. C'est même pas forcément que tu débattes avec forcément peut-être les gens, mais que, écoute, aujourd'hui, moi, je vois que euh, tu as une méthodologie, une rigueur, tu sais de quoi tu parles, et tout simplement, en fait, de donner le savoir. Pas forcément que tu essaies de toucher ou de Oui, discuter, je te mais comprends, je te comprends, je te tu vois ce comprends. que je veux Mais dire? oui, je comprends parfaitement et ça me fait plaisir, tu sais. Mais essaye Voilà. peut-être de faire venir les gens vers cette chaîne et éventuellement, peut-être, je Oui, pourrais mais faire des j'en ai vidéos parlé à un ami sur... aussi, j'essaye, je parle de toi quand je peux, je mets Ouais, des liens. Dès que ça ouais, passe, par exemple, des Black, Arabic Blacks ou Black ouais. Bantu, Jewish Black ou quoi, je mets tes Mhm, vidéos, je mets les liens, je dis non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et puis même, tu sais, ouais, dans le précédent commentaire français, quand j'ai mis que par exemple, que dans l'Antiquité, il y a un faisceau de témoignages et de sources qui disaient que, bon, voilà, on sait qui sont les Égyptiens, les Keptios. Et quand je parlais même encore, quand je disais que même dans la Bible ou quoi, etc., alors, je tiens à préciser, c'est que je sais que ça n'a pas une grande valeur historique, même scientifique, la Bible, toutes ces choses-là, mais que voilà, que même dans leur truc, c'est pas, voilà, ils savent pas trop sur quelle danser. C'est-à-dire que voilà, on rapporte, par exemple, la Nubie, ce qu'ils appellent la Nubie aujourd'hui, à la 25e dynastie. Mais quand tu vois les témoignages des Grecs, même de Volney, des gens, ça ne correspond pas. Même dans le récit fictif, ouais. tout ça, Mais on sait. tu sais, Noir, ne m'en veux pas, hein, parce qu'en fait, je dois faire un live justement sur Kwanzaa dans 1 heure, en fait. Et Excuse-moi, oui. non, non, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, à l'heure actuelle, je ne vais pas faire des vidéos en français parce qu'il y aura peut-être 40 vues, 30 vues, c'est pas intéressant, en fait, tu vois. Mais après, une fois qu'il y aura suffisamment de francophones qui vont venir, éventuellement, là, je pourrais mettre les vidéos, par exemple, sur mon compte Je te Afrostyle comprends. français. Tu vois Mais ce ne que je veux dire? sous-estime Ouais. pas, en tout cas, l'idée, voilà, Mm, ne sous-estime pas que justement tu peux faire aussi intéresser les gens. mm, Et voilà, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui te connaît depuis très longtemps, en fait, mm, enfin, qui a découvert tes vidéos depuis très longtemps parce que j'allais par-ci, par-là. mm. Et donc, c'était magistral face à Couvi, hein, quand tu t'es levé, poser ta question. Ouais, mais c'est un mytho, ce mec. Mais bon, de toute façon, C'est magistral. on aura le temps d'en parler. Moi, j'ai rien contre lui personnellement, mais c'est comme d'hab, en Non, fait, des on est gens qui d'accord, mitonnent, bien sûr. voilà, tu vois. Mais Et après, il a des groupies, ces groupies, en fait, ils sont assez c'est exceptionnels, en ça, fait, tu vois. c'est ça. Mais bon, après, c'est la vie. Mais bon, mon Mais frère, très rapidement, et je ouais, veux rendre la parole vas-y, et ouais, poursuivre et rester sur le live, pour le ouais, sujet donc, de Kevin Hart, mhm, je pense que c'est très révélateur d'aujourd'hui quelque chose de positif qui est qu'aujourd'hui, enfin voilà, les Africains embrassent leur histoire, enfin embrassent, posent des têtes, enfin, disent des choses de manière sensée et que il y a quelque chose de positif, il faut y aller, il faut le faire, il ne faut pas être gêné par rapport à ça. Je sais pas, nous, moi j'ai grandi dans une famille qui était catholique, on nous a toujours montré des dessins de Jésus qui est fils de Dieu, un blond aux yeux bleus, né à Aquilin, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc il y a aussi, et je pense qu'il faut faire attention, qui est que je pense que j'ai un peu compris ce qu'a dit l'autre frère, qui disait que les Égyptiens, enfin les Kémites étaient donc des Africains, et peu importe, il ne faut pas tomber que ce soit light skin ou dark skin, sachant que dans la population, parce que je suis africain, hein, je suis né en Afrique, euh, c'est pas que des noirs charbons, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une palette de gens dits noirs ou à la mélanine qui fait que voilà, faut faire vraiment voilà, être mesuré, faire attention un petit peu et que voilà, qu'en tout cas on vit la même chose ici en France, ce genre de sujet-là. Je pense que donc, tu es informé et que cette chose de Kevin Hart est révélateur que, enfin voilà, qu'il faut aller toujours dans ce sens-là et sans complexe continuer, enfin voilà, d'avoir ces positions-là et de s'affirmer quoi. Enfin voilà, hein, je sais pas si enfin, si c'était un peu pertinent ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je vais rester, hein, suivre la conversation et si je peux intervenir un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, voilà quoi. C'était ça que je voulais apporter et que non, aujourd'hui, il faut vraiment s'armer de science et comme tu le fais, d'avoir de la méthodologie et des arguments. Et bien souvent, quand tu les as, les gens ils parlent très peu avec toi. Quand tu
Et je pense que tu sais ce qu'il en est, toi, personnellement. Parce que voilà, j'ai apprécié aussi une chose que tu as faite, que tu étais le seul, mais tu étais le seul. Déjà, je suis d'accord avec toi. Le fait que aujourd'hui, et moi-même, j'ai envie de le faire, je t'avais même posé la question si tu donnais des cours. Je ne sais pas où, moi, aujourd'hui, comment apprendre, par exemple, à lire les hiéroglyphes avec la translittération. J'ai acheté le livre de Obenga. Et aujourd'hui, c'est très important, ça, à mon sens. Et ce que tu faisais, par exemple, de prendre des gens, d'aller au Louvre et directement sur des artefacts qui étaient là, présents. Tu vois, pour moi, tu tiens quelque chose. Et je Mais trouve dommage. Voilà. je veux te dire, c'est pertinent ce que tu dis, hein. En fait, là, je vais rentrer, en fait. Je veux pas que tu aies l'impression que ça m'intéresse pas ce que tu dis, parce que tu sais que je suis quelqu'un, quand je suis pas d'accord, je le dis, quoi, tu vois. Et Oui, je sais. c'est très pertinent et ça me fait même plaisir, tu vois. Oui, je donne des cours de hiéroglyphes, en fait, tu vois. Donc, mon adresse mail, comme tu sais, elle est sur toutes les vidéos. Tu peux me contacter. D'accord. C'est 10 euros pour 1 heure, en fait, de cours. Et, D'accord. euh, et pour tout te dire, tu vois, les visites au musée que je faisais, à la belle époque où c'était gratuit tous les premiers dimanches du mois, C'est énorme. euh, comment dire, j'ai arrêté le jour où personne n'est venu, en fait, parce qu'il y avait des gens qui venaient. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein, parce que malheureusement, tu vas au musée du Louvre qui est au milieu de Paris et à Châtelet qui est peut-être à 15 minutes à pied, tu vois à peine des Noirs. Et quand tu vois des Noirs, c'est des Afro-Américains ou des Africains. Mais C'est fou. les francophones de Paris, et souvent, je le montre, en fait. Et, C'est fou. et, et, et un jour, il n'y a personne qui est venu, et c'est là que j'ai arrêté, en fait, tu vois. Et après, j'ai repris plus tard quand j'étais avec ceux que je côtoyais, là. Et d'ailleurs, on voit la vidéo en intro. Et voilà. Mais, Ok. et d'ailleurs, oui, quand on se réunissait le dimanche, je donnais des cours de hiéroglyphes, je donnais aussi des cours de Swahili, tu vois. Donc, voilà. Mais seulement, à l'époque, moi, j'avais choisi de pas parler de ça publiquement. C'est-à-dire qu'on se croise, et on t'en parle, et voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien montrer, voilà, on fait ci, on fait ça. Tu vois, c'est une image, en fait. Je te comprends. Mais Je te si tu veux comprends. apprendre les hiéroglyphes, oui, tu peux me contacter, me donner tes disponibilités. Très bien. Super. Mais écoute, Voilà. Et puis, on peut faire ça, tu vois. Mais en tout je cas, vois ça. Il n'y a pas de voilà. problème. Parce que je me suis un peu engagé déjà sur certaines choses, donc pour pas occulter, mais c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Mais j'ai ton mail et je suis abonné. Et j'étais Ouais, depuis que je voulais te soutenir un petit peu. Et ouais, ça fait donc plaisir. voilà, c'est vrai qu'on n'est pas. Franchement, on a beau parler en France, hein, mais on ne se donne pas les moyens. On aime dire que oui, il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut truc, mais quand il faut, on n'aime pas se donner les moyens et on ne le fait pas. Et Ouais. une chose comme par exemple, voilà, quelqu'un qui sait lire les hiéroglyphes, de ne pas aller au Louvre et d'avoir un quelqu'un qui peut te lire directement. Tu vois, Et enfin, bref. frère, attends, reste avec nous, reste avec nous. Non, je reste Euh, avec vous, t'en fais ouais, pas, ouais, reste avec nous. pas de C'est souci. Je cool. rends la parole. Excuse Yeah, me, friend. ouais. Voilà, donc je Vas-y. vais Go laisser ahead, la c'est cool. parole Go et ahead, c'est cool. Feel free. Ouais, vas-y. Go Yeah, ahead, c'est cool. bon, mais moi, je parle mal le français, c'est ça le problème, mais je peux non, tranquille, m'exprimer ok. quand même. Oui. Vous voyez, les frères, nous parlons ici de la renaissance de l'Afrique. Et la renaissance, c'est quoi? Parce que Cheikh Anta Diop a défini pour nous, je dis, redécouvrir la génie africain, pour redécouvrir la génie africain, rediscover the African genius. You can speak in English if you want, Okay, brother. let me speak in English. So I, I don't speak well, but I understand more you than I understand? speak Okay. in. Yes, you can speak in English. Everything we are doing is the rediscovery. It's the African Renaissance that we are fighting for. And African Renaissance is not a religion. It's just about we trying to rediscover our historical consciousness, our identity. And why do we need to do that? In order for us to build a stronger nation, a powerful nation that will have economic sovereignty, political sovereignty, spiritual sovereignty, so that we can have our place on the dining table of civilization, so that we are not invited as people who will clean the table for others. Now, we cannot do that when we keep segregating ourselves into little groups. I don't believe in those other groups. I don't want to be part of these people. I don't want to be. When we keep segregating, we make ourselves weak into little tribal group like the Africans do right now on the continent. I'm this tribe. I am Chiluba. I am this, and we keep doing that to a point that we become very weak
And I'm seeing this right now in the Kemetic Renaissance. My brother here, I love him very well. He teach good. But he continued to say, because some people celebrate Kwanzaa, they are practicing Judaism. And the only thing he gave as an example is because they use candles and the Well, the hold days. on, brother, please. Did you hear me say that people? No, but because you said something that's inaccurate. Did you hear me say that the people who celebrate Kwanzaa practice Judaism? Did you hear me say that? You said you call them Kemetic Jews. What did that mean? Where did you see Kemetic Jews? You wrote it. You said the Kemetic Judaism. Yesterday on your page, you wrote that. You said the Kemetic, those who practice Kemetic Judaism, or the Pan-African. You should call it Pan-African Judaism, something like that. You coined the term. All right. Now, a title is one thing, but that's not exactly the title that I put in. But what I'm saying is that the people who celebrate Kwanzaa, indeed, what they're celebrating is a plagiarized version of Hanukkah, and this is a fact. And we cannot deny the facts. No, but you are trying to imagine your facts, because the people, I am practicing Kwanzaa and I don't know nothing about Hanukkah. The only time I heard about Hanukkah is from Christians and other people who are trying to attack the celebration. And these Christians, when they said that, I went to check. And the Hanukkah... But brother, I hear you. I hear, brother, hold on. Wait, hold on, brother. I hear you. You didn't know, but now you know. So now you have the facts. You can deal with it or not. It's false. It's false. It's false equivalence. You are saying because every nation on earth use a flag, because every country in Africa today use a flag. So when this country don't need to use a flag because maybe European country use flag first. Nobody needs to practice democracy because Greek use democracy. This type of idea, nobody should use candles because the Jews use the candles first. Do you know that the Jewish Hanukkah, they were never using candle at the beginning? They started using candle recently. They were using oil. So are they now going to say also because they are using candle now, they are also borrowing from other people? Because they were never using candle at the beginning. Did you know that? That the Jews themselves were not using candle. Just bear with me a second. Because the point I'm trying to make is the idea of trying not to understand. Because if the rejection of Abrahamic religion is based on a good reason. Because the deity in this religion, this deity create a spiritual consciousness, create an orientation towards Asia, towards Middle East, towards these people. The orientation it creates. A Muslim must go to Mecca to pay pilgrimage. He must speak Arabic, he must identify with Arab. The same thing happened to the Jew, to the Christian, they must go to Jerusalem. But a Pan-African practicing Kwanzaa, in what logical explanation can you give me that a practitioner of Kwanzaa will end up becoming a Jew or may pledge allegiance to Judaism? Okay. Can you show that? Okay. All right. So, once again, I'm saying that the people who celebrate Kwanzaa, they're celebrating the plagiarized version of Hanukkah. That's what I'm saying. Now, the article, if I ask you, did you read the article? I read a lot of articles these days. I didn't know a particular article. Brother, well, there is, so feel free in your own time. Because if you were to keep Kwanzaa, there is nothing I know about Kwanzaa, which is important. There is nothing you have said. You've mentioned only candles. You've mentioned the 7 days. Apart from that, nothing, because Kwanzaa means fresh fruit and it's for harvest. How is that Hanukkah? Is that the same name? Okay. Sekou, I know you know better than this. He's not going to create something and give it the same name. That wouldn't make sense. Now, we have the chandelier, first of all. Can you tell me any African celebration where they use a chandelier? Does that exist to your knowledge? Okay, I'll explain that part. Because hold on, because you spoke a lot. Let's deal with facts. Are you aware of any African group whatsoever that has a celebration with that chandelier? I'm aware of African tradition where incense burner is used to
the presence of fire and to have even in Bro, voodoo. brother, that's The amazing. candelier is You're recent. talking about incense burner. That's not the candle. That's not a chandelier. So you can call it menorah, There is kinora, no whatever it's called. chandelier in Judaism either. It was for oil. It was not for candle. That's the mistake you are making. Hold on. Wait. Come again. The candle stand you see with the Jews, it was for oil. It was for them to burn oil in it. Brother. Yeah, now, it was not candle. Hold on, wait. Are you going to try to tell me now that the Jewish people don't have a chandelier with candles? Is that what you're trying to do? It was a recent innovation by themselves. Okay. When you say recent, how far? Okay, why? Right. When you say recent, when are you talking about? I'm talking about 20th century, 21st century, 20th century. All right. Okay, fine. Okay. So for at least 100 years, they've been using that chandelier, right? Many culture. Okay. Even no, but many culture use candles. Yeah. It's all good. We have the right to disagree. I'm comfortable with that. So the answer is simple. That predates Judaism. You gotta let me speak as well. You know I'll let you speak, right? So there's no ethnic group in Africa, that uses the chandelier, right? So that's one thing, right? Now the time period is the same as Hanukkah, which is ultimately the same as Christmas. It is the end of the December, all right? And Christmas is also borrowed from pagans. It's not Christianity. I hope you know that. Okay. All these dates were borrowed from the winter solstice and the summer solstice. They have nothing to do with this religion. All right, but really, right now, I thought so that guy, he used the same symbol, which is a chandelier. He just put it red, black, and green. There's a ceremony of lighting the candle, just like Hanukkah. The time period is about the same time period as well. I mean, what more do you want? Okay. It's like me. So they use a cup. I use a cup. I use a cup to drink. So a glass cup. The Indians were the first to make glass cup to drink. And I also started using glass cup to drink. Therefore, it has something that affects my culture because we use the same emblem. We use the same tools. Wait, hold on. Noir. Tu peux te mettre en muet là parce qu'en fait il y a beaucoup de bruit. Ouais, il y a beaucoup de bruit là en fait. Ah, excuse-moi. Attends, Ok. Bon là je t'ai mis muet. Je pense que tu peux enlever le muet quand tu veux t'exprimer. Okay, so Sekou, I heard your example. If you're using a cup, you're not saying, okay, I have an African celebration and that's how we do it. This is different. What you're doing is just making talking points. You know? It's not talking points. You are saying they are using the same material. That's all. They are using the same emblem. No, Sekou, Sekou, I'm sorry, but this is a talking point because a material, if there's something made out of wood and I use something out of wood, that's the same material. It can be iron, it can be gold, it can be anything else. I'm not talking about just the material. I'm talking about the symbol. The chandelier is very obvious. It's very clear, you know? So you have that chandelier. He just put the red, black, and green on it. He used the same time period and the same ceremony of lighting the candles. We have 3 points already. Now, because you said about Kwanzaa, your defense mechanism. How did you get 3 points? What are the points? The chandelier. Okay. Do you agree that we have from the Jewish side, from Hanukkah, we have the chandelier. So we have the object that holds the candle. Tradition is oil, not candle. Yeah, but but brother, I mean, they've been celebrating it for at least 100 years. Do you agree with that or not? Candle. You can go find out where the first reference of it, Josephus and other talked about it. No candle was mentioned. There was no candle. All right. Okay, so let's get to the bottom of this. How long have Jewish people used the candles for Hanukkah? 2 years ago? 20 years ago? 100 years ago? I am the candle, what you call candle now, to make them stand on each of those stands to light them up, because the idea is just to have the presence of fire or light or whatever. That started, 20th century, 21st century, because
the idea of candle is all over Europe, all over Asia. People use them for light. It has nothing to do with religion. Oh, it has nothing to do with religion, brother Sekou. You cannot rewrite Judaism. Brother Sekou, it sounds to me like you're making this up. Because No. I don't expect an exact answer, but approximatively, how long would you say Jewish people use candles for the celebration of Hanukkah? I just told you. I said I would speculate 20th to 21st century because No. Wait, let me give my reason. The person who wrote about this Hanukkah Fred, it was even never called Hanukkah. They just call it Hanukkah recently. Also, you need to know that it's the festival of light. Brother, the first time they wrote about it, it was about burning oil in the oil pot. Has nothing to do with those candle stands which they innovated. That's what I want you to know. Now, it's an innovation. When you say recent, it's not clear enough. When you say recent, so if they've been also, so you disagree that they've been practicing it, they've been using the candles for 100 years. Do you disagree with that? Yes. No, I don't disagree with that. I agree. Oh, okay, fine. So now we both agree on something. So Jewish people have used the candles for at least a century, right? Yes. So this is a practice. This is a custom. We can even call it a culture, right? So for Kwanzaa, we have the candles as well. So that's one point. Do you agree that's one point? Yes. Well, you said a point. The fact that they are similar, yes. I told you that already. Okay, fine. No, I'm just answering your question because you asked me what are the 3 points. Now, in Hanukkah, they light the candles, right? Of course, a candle is meant to be lit, brother. What are you talking about? But that's what they do. And in Kwanzaa, they do it. But they don't just light it all together, right? They light it periodically, right? So Kwanzaa, they do the same thing. Because when you have several candles in the house, most of the time, they will light the candles all together. But with Hanukkah and Kwanzaa, they do it according to a certain sequence. So that's the second point. The third point is the time period where that celebration is practiced. For Hanukkah, as well as Kwanzaa, it's around the Christmas period. So just to answer your question, oh, brother, I don't know it from the top of my head, but I think it might start like 26 or something. But it's like around Christmas, like for a few days. So tell me then. Go find out. I don't think Hanukkah is celebrated as Christmas time. Yeah, but brother, you don't think like I don't think. We both on the same page. You see, right now I'm in my car with my mobile phone. I checked it out to see whether it corresponds with Christmas. It does not. Hold on. Okay, Kwanzaa, what's the time period then? 26th of December to the 1st of January. All right. Hanukkah, I don't know it exactly, but it's about the same time period. It's the end of December, and I think it's from the 26th. It might be the 24th or 23rd. We can check it right now. Let me check it. Okay, but there we go. We're going to get some clarity together, and that's lovely. That's beautiful. Because whenever we disagree, we should always be able to dialogue and get to the bottom of things. So your screen is frozen, but I can hear you still. Yeah, I'm trying to get Hanukkah date. Okay. You're going to be surprised, Hanukkah brother. will begin in the evening of Sunday, December 18th, and end in the evening of Monday, December 26th. So I was wrong. It doesn't start on the 26th of December. Apparently, it ends on the 26th of December. So it starts on the 18th of December until the 26th of December. So I was not accurate on that, but it is still the Christmas period. Nobody can deny that because we both know that Christmas period. When you say Christmas period, brother, you and I know that the Christmas period came from pagan the winter solstice. Which what does it have to do with anything, brother? No, it has something to do with something. Don't play that game, brother. What is because they borrow? It does not make because they participate. Because they use the same, it does not mean it belongs to them. Don't do this to yourself, brother Sekou. People expect better from you. This is what you're doing. What time is Christmas? Christmas is December 25th. Thank you. So Hanukkah is around the Christmas period, just like Kwanzaa is around the Christmas period. Are you going to deny that? But you are making a very big, the way you are putting the question is very, very wrong. Because for you, because
you are saying period. I mean, it happened in around the similar month. So therefore, it's the same, even if it's not the same date. The issue I'm telling you here, around December period, is always about winter solstice. Many cultures in the world, in history, before Judaism, before Christianity, do celebration around the winter solstice. Even Christian confess that they picked it up in the Roman Empire from pagan. It is never about Christianity. It was about Christian adopting that date. No. It was never, because there is no December 25th in the Bible. Brother, if you look at... Is that in the Bible? Come again? Is December 25th in the Bible about Jesus' birthday? No. It doesn't matter if it's in the Bible or not. The Christians celebrate. They adopted it. Brother, if you want to say now, live on air, that Christmas doesn't have anything to do with Christianity, you're free to do so. But you sound like Garfield. Christmas celebration is a Christian belief is associated with Jesus. But we said the date, historically, the date was adopted by then through the Roman Empire. It was never had anything to do with early Christians. Everybody knows that. Every Christian knows that. Even Christian pastors, when you ask them, they say this was adopted by the church. It has nothing to do with Christianity. There was no December 25th. Okay, all right. But we know why they borrow it. They borrow it because of the myth of Jesus. Sekou, you need to let me speak though. Now, it's fine. If you want to tell the audience that Christmas doesn't have anything to do with Christianity, you are free to do so. I disagree with that, right? So what are you arguing, Brother Sekou? What are you arguing right now? I'm arguing that Christian did not create the December celebration period. They adopted it. It's like holidays. Okay, I understand. I agree. I understand. Yeah. I know about Saturnalia. You're not teaching me anything, but you have the right to say it. You're free to speak. Now, if you go to Canaan, those people, they had Yahweh and plenty of other deities. Ultimately, at one point, they considered that there's only one God. So if you want to be a purist and always go back to the ancient time, we can do that for days. Amun and Ra were not the same deities. But at one point, they associated both of them, But, I'm going to let a chance to Brother Ngozi because he came back. Feel free, Brother Ngozi. Okay. Hey, peace, King. I just wanted to say this one thing about back to Kevin Hart. I want to change the subject. We have to be very careful what's going on in Egypt, bro, because they are really trying to create this division amongst North Africans and Africans. Do you know the fighting promoter Ali what's his name? Ali, he's bald head, about 5'8". His name is Ali I think Abdazazi. He's a fighting promoter. He got in trouble. Go ahead, brother. He's a mixed martial artist. He got in trouble. He's from Egypt. He got in trouble a few years ago for saying on the internet that he was the original man, insinuating that he was a black man. And if you look him up, he looks like a North African. He has distinct features. He doesn't look like a Middle Eastern. But if you type up Egyptian fighting promoter, he's for mixed martial arts. No one hacked down on him the way they hacked down on us when he said that. You get what I'm saying? The internet went crazy saying that he was saying, whatever, but no one hacked down on him the way North Africans is hacking down on Africans of the diaspora for saying that the ancient Egyptians were African. Those people are Africans. And the problem is that they don't want to be African. That's what's going on. Kevin Hart never said what color they were. All Kevin Hart said in the past was that the ancient Egyptians were Africans. So now when they hear that term, they're saying everybody's Afrocentric. That's the issue. So now they're bastardizing. Go ahead. I'm Afrocentric, and I am proud to be Afrocentric. It's nothing wrong with being centered in Africa. I don't think it's a skin color or a skin tone to being African or to be centered in Africa. I mean, I'm centered in Africa. I love African studies, whether they're the light-skinned Amazic or the dark-skinned Nilotic people. We're all Africans. I don't get caught up in skin and what determines what's a true African and what's not. But when they hear that, they're saying, oh, it's Afrocentricity. Because the problem is with modern-day Egypt, a lot of the people, some of them don't want to be African. They say Egyptians is Egyptians. That's their argument. They're not Middle Eastern. They're not nothing. They say Egyptians is Egyptians, but they do pander to the Middle East because they're part of the Arab League. But the people are Africans. That's what they are. They want to be Arab, yeah. And that's true because me and Ali Abdulaziz, that's my boy. So, yeah, what they want to be is Arab as opposed to saying that they're
African. They still Hey, okay with being African, but they hey, want to brother. be Arab. Hey, brother, I'm glad you brought his name up. Could you show a picture of him? You just said his name. Yeah, Ali Abdulaziz. Yeah. He identifies as an He's, African. yeah, it's my little brother. He used to run around. His first fight is out here with us. Mm-hmm. Let me see if I can pull up. You guys know Khabib Nurmagomedov from Russia? Y'all heard of him? Yeah, of course, Former of course. UFC He champion, retired, beat up but Conor he McGregor. he beat Conor McGregor. Yeah, I'm not Yeah, familiar with him. you know, because you do Muay Thai, and they don't even know about you, family. But so Ali is his manager. He was also helping to work with Israel Adesanya, and I sent Anthony Rumble Johnson over his way too. That's my little brother too. Rest your soul, boy. Let me see if I can pull him up on my Facebook here. And I'll show you all a picture. Ali Abdul Aziz. Brothers, I'm a bit sorry, but I'm gonna go live, and I probably will be late because I scheduled it for 4 p.m. EST, which is like half an hour. But I'm gonna go live. So Sekou, the topic will be Kwanzaa, but no matter what the topic is, we can talk about everything. So you're welcome, Sekou, and everybody else on the panel: Osam Ka, Brother Ngozi, Justice Amir, Brother Noah, and I'm looking forward to have a talk with you later on. Is that okay? Yeah, Yeah. absolutely. Hey, Shaka, that's him right there. You see him? The brother showing him on his internet. On his. You see him? Osam Ka, can you put the screen? Can you let us sit down a little bit? Go down a bit. Oh yeah, I see him now. Yeah. That's an African, and he identifies as an African, and he's Egyptian. So a lot of these people, they look like this, especially in Upper Egypt. When you look at the Saidi people, you know, it doesn't make them West and Central Africans, but they are Northeast Africans. I wanted to say something about what you said, but maybe when he come back to the other live, then we will address it, because the issue of identity in the North Africa is very serious. Is because they have this issue of identity crisis, because the Middle Eastern Arabs don't really accept them. They call them African, and to be called African, we can do that. It has negative economic and political consequences. So we'll come back and talk about it. Okay, yeah, brother. Thank you, brothers, for being here, and I'm looking forward to talking to you later on, brothers. Thank you very much for stopping by. All right, peace. All right, peace, brothers. So outro, where is it? There it is. Now, for the record, for those who don't know, I'm giving Medu Nature classes, and here, that's the flyer. Okay. So, those who are interested, feel free to holler at me. If you're not interested, it's cool. But I recommend that everybody who has not yet seen the video Kemet and Ma'at before Judaism, Christianity, and Islam, then watch it. It has about 300,000 views and really deserves to have a lot more. I just want to let everyone know who's listening in now and who's going to listen to this stream in the future. I just had my first Meta Nature class by Brother Shaka today, and I've had other Meta Nature lessons by other teachers, and I can tell you right now, the brother is the best in the game. He is that was one of the best classes I've ever. So if you're interested in learning the Meta Nature, if you're interested in getting the basics of it, Brother Shaka is an awesome teacher. Get with him, and it's extremely affordable. This brother is giving us his time and his skills,
and he's basically giving it away. I mean, I just consider it a donation. You know what I'm saying? So if anybody's interested in learning the meta nature, get with this brother right here. He's an awesome, awesome, awesome teacher. And I'll end with that. Hotep Senu, Hena Senut. This is Julie, also known as Servant of Yah, and I'm currently taking the Medu Neture classes with Brother Shaka, and it has been an amazing experience. Only 2 lessons so far, and I feel like I've been taking the classes for months, just with the how in depth he goes into the vocabulary words, the construction of the language, the grammar. It's been immeasurable, the experience. And one thing that comes across, hands down, is his extreme passion for teaching this to anyone who is willing to learn and has an interest in learning. So I highly suggest, if you are interested, even a minimal interest, that you subscribe to the classes with Brother Shaka. It's such a nominal amount for how much you get. I know, like, our last class was over 2.5 hours. It felt like 2 minutes, but because that's how, involved you are in what he's teaching and how he teaches and how compassionate he is about what he teaches. Also with sharing materials free of charge, no question, no doubt. It's just what he does. He doesn't have to, but he does. And so I just wanted to give a short testimonial about the class and the effectiveness of the class, and all of that is attested to how studied Brother Shaka is. So I highly recommend anyone with a minimal interest that you do sign up for the Medu Neture class. Hotep. Don't forget to subscribe to my channel, which is Ma'at Forever. Don't forget to watch the video entitled Kemet and Ma'at. Don't forget to share Kemet and Ma'at on my channel on Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, or other social media that you use. Email, text messages, you name it. Those who wish to donate can do so on paypal.me/ma'atforever.